Et, tout le monde t'entend? Nicholson, Stevens, Jaffet, est-ce que nous entendons à l'aise? Ok, bonjour. Si vous entendez, juste faire un signe, juste voir un message, ou bien on va avec quelqu'un. Ouais, ok. Bonjour et bienvenue dans l'atelier ce matin avec Martha Mooke, qui c'est une violoniste électroacoustique. Il joue viola et il utilisait plusieurs pédales pour le mettre sur le viola et puis c'est un compositrice tout. Je dis à lui de partager quelques expériences avec nous et j'espère nous suivre attentivement. Si vous avez des questions, pas hésiter et utiliser le chat là ou bien utiliser le microphone pour poser des questions. Donc, good morning everyone, good morning Martha. Good morning. How are you today? I'm good. How is the weather in Haiti? Nice to virtually be there. I wish I could be there in person. So for now, the weather is so good, not too cold, not too hot. So we good for the weather. And how is the weather on your side? Well, we had a big snowstorm the other day, so it's very cold outside. Ooh, I can imagine. So, what do you gonna share with us today? So I'm continuing this on this tour that I call the creative power of music and audio. And so I'm going to be doing some playing and talk about my instrument and my gear and show you some things that I do in the computer with plugins when I mix and take some questions. So maybe the best thing to start is just to make some sounds so you get an idea of my sound world. Okay, so let me translate some words for them and then we can play some music. Donc, je dis à Martha va partager quelques expériences avec nous. Il va partager qui j'en ai même les setup, le lit à jouer avec viola électrique là. Et puis, il a partagé quelques plugins tout que a utilisé sur l'ordinateur, parler un peu de qui j'en ai composé. Mais pour commencer, il va jouer quelques sons pour nous. Il va jouer quelques musiques. So, let's play some music now.
Some virtual claps. So Merci. beautiful. I'm not even going to begin to try and dismantle your beautiful language, so I'm just going to continue on in English, and I'll let Louiguens do the translating for me. So, thank you. I always like to open up my performances, usually surrounded by people, or in the middle of people, or in beautiful spaces. But today I am coming to you from my little corner of the world in New Jersey, Bayonne, New Jersey, and it is a really little corner, but that's where my world is. And thanks to that, I'm able to come to Haiti and to later on crossing over to Santo Domingo, and just did a wonderful virtual tour of Latin America thanks to Audio Engineering Society and Eventide. So it's a chance to bring my sounds and sort of combine the world as a collaboration. And I'll let Louiguens do some translating. Ok, merci à l'équipe. Habituellement, m'habitue à jouer soit devant un full moon, ou bien en mi-temps full moon, mais fois ça, dans chambre la caméra, peut-être que ça possible de venir la caméra avec une visite virtuelle ça que nous fait, une visite à Haïti, une visite à Colombie, et puis avec quelques autres pays encore dans pays Amérique latine. Merci à AES, Audio Engineering Society, et merci à Eventide, qui sont une compagnie qui fait plugins et puis pédale effet pour musiciens. Et merci parce que nous avons invité. Thank you. So the first thing I do is tell you a little bit about the instrument that I'm playing. Sorry, it's a little bit dark here this morning, but I hope you can see it. So this is an instrument. It's an electric, sort of a combination violin and viola, and it's made by Yamaha. L'instrument ça que je disais, c'est une sorte de combinaison entre violon et puis viola. Et c'est un instrument qui est sorti par Yamaha. Donc c'est Yamaha qui fait. It has 5 strings, so it's a combination of violin and viola. So if I don't put any effects on, it just sounds like. Sorry. Okay. Donc l'instrument ça a 5 cordes, c'est ça que me dit, c'est une combinaison de violon et de viola. Et j'en ai entendu les sons tout à l'heure, c'est le désactiver tout effet que vous mettez sur lui, de la jouer d'habitude. Donc ça c'est comme une sonne sans effet. So that's the. I can play any style of music, and which is what I love to do. Sometimes I play classical, sometimes I play hip hop, sometimes I play jazz, and a lot of times I just experiment with different sounds. Je peux jouer n'importe quel style de musique, je peux jouer hip hop, je peux jouer jazz, je peux jouer classique, et je peux expérimenter à différents styles de musique. I'm actually going to flip the view so you can see what I'm doing here. On va lever la caméra, comme ça on peut voir qui ça m'a utilisé là. So now you see really my little corner here. Okay, so this is my pedal board, which in normal days it's on the floor because I'd be
standing up in the in a performance or in a studio, but because I'm sitting most of the time now, it's up on a table. I have these are multi-effects processors, and on the floor I have my looper pedal. Ça, c'est rack pédale que j'ai utilisé. Habituellement, il est à terre, pour désactiver ou bien activer avec PM. Mais étant donné que quand il y a plus fort chaud que m'a fait mon chita, mon obligé de mettre sur une table. Et à terre, il y a une pédale qui c'est un loop pédale. And the effects that I have on my pedal board they're all multi-effects processing stomp boxes. And I have one that's an old artifact from Yamaha called the Magic Stomp. And it's one of my favorites, but it's an antique. And then my favorite pedals are by Eventide. I have 2 H9s and Eventide Rose. And they basically add all the different sound filters and effects that I could possibly want. Ok. Ça, c'est pédale effet. Premier effet que nous mentionné, c'est une pédale c'est une Yamaha qui a plusieurs types d'effets là-dedans. Après ça, il y a 2 pédales qui c'est Eventide H9, H9. Et puis, il y a l'autre qui c'est 3e nom, alors 4e nom qui c'est Eventide Rose. Là-dedans, il y a plusieurs effets et que le cas choisi, le cas combiné pour faire n'importe quel type d'effet que l'on veut. Thank you. So I'm not too fancy with the cameras. I can't do any close-ups. But if you see this iPad, if you watch the iPad, when I change effects, this will change because this is how I control the pedals through this iOS H9 controller. And you even see I have expression pedals, so I can change, for example, it goes from octave lower to 3 octaves higher. And I do that in real time. Je ne vais pas trop expérimenter dans la caméra, mais si je regarde l'iPad là, là-dedans, il y a une sorte de contrôle pour le faire. Le map changer l'effet, je change dans l'iPad là parce que c'est lui-même utilisé pour contrôler l'effet. So if any of you are guitar players, you're familiar with this probably. Also know that most of these effects are now available as plugins. So you can have the same fun that I have with my pedal board in the studio. And I'll show you that a little bit later. Si il y en a nous qui sont guitaristes, alors on a habitué avec setup ça qui c'est setup pédale. Peut-être c'est pas le même effet que nous utilisons, mais on n'a pas habitué avec setup ça. Et en plus qu'on y a même effet que pédale ça il est disponible en version plugins que nous avons utilisé et m'a montré ça tout à l'heure. So for now, I'm going to play another piece that I composed a few years ago called No Ordinary Window. And all the music that you hear is music that I have composed. A lot of it, and I also do improvisations in the middle of it. So the same piece of music sounds different every time I play it. And for me, that's the organic beauty of nature, of the organic nature of music. And what for me makes it so compelling. On va jouer l'autre musique qui c'est No Ordinary Window. Ça sont musiques que l'on composées et toute musique que m'a joué là autour c'est des musiques que l'on composées moi. So I'm going to play a piece that's last movement of No Ordinary Window, and just to give you an idea of, I'm very concept oriented in my music, so No Ordinary Window to me means any kind of thought that you have about what is a window. Window is looking out
window to outside, a window to the soul. So you look into the soul, a window of opportunity. That's something we say here. If you go into a church or a house of worship and you see the stained glass windows, that means something totally different. So many different ways of experiencing a window. Je vais jouer un parti dans la musique qui est le window parce que pour moi-même, chaque fenêtre veut dire un bagage. Il y a une fenêtre qui regarder la carreau, mais il y a une fenêtre qui l'ouvre sur opportunité, il y a une fenêtre qui l'ouvre sur l'homme et il y a une fenêtre qui l'ouvre sur le bagage. Si nous allons dans l'église, nous avons une série de fenêtres et chaque veut dire un bagage. Thank you. So let me switch the camera. So that was just to explain a little bit of how I use the electronics. I consider them part of my ensemble. The good thing is they don't talk back, and I don't have to pay them overtime. But it's always a give and take experiment, you know. Switch 1 second. Ok, ça c'est comment moi utiliser électronique. Et il y a un bagage, c'est que je ne suis pas obligé de payer à chaque fois, mais c'est toujours une expérience me. So, for example, with this particular effect, it's called a shimmer, and it's delay. It's the size of the room. It gives me different options, pitch. So without it, here's what this melody sounds like. I'll show you. So when I play it that way, you think, oh, very nice. She's a very nice viola player. She plays a pretty melody. And the magic happens when I press this one button here. And it goes on.
So you hear what it's doing with it's shifting the pitch up a fifth and down a fifth and in between all the notes that I play in between and the difference between playing just a plain note and a glissando. So these are things that I experiment all the time when I'm creating my music. If I play with the bow, it sounds one way. If I play with a pizzicato, it sounds very different. And I play a little bit more just to give you an idea of how I work with the sounds. And I'm happy to take questions anybody's got specific questions about the gear or my music or... Ok, tout à l'heure, nous avons une démonstration de delay là, de qui j'en fonctionné. Nous entendons comment violon lui sonne, il n'y a aucun effet sur lui, et le activé delay, nous entendons qui j'en sonne, côté que non seulement il a ajouté delay sous son direct là, mais il change pitch, ça veut dire, nous avons dit qu'il change octave et tout ça, il joue dans octave qui plus haut, il joue tout dans octave qui plus bas, qui vient bailler son un caractère plus riche, qui vient avoir l'impression que un ensemble de violons qui a joué. So let me see. As I set things up, I'll sort of talk through this. You see now it depends on the color too. This is a harmodulator. I call it weird tune. It changes the tuning. Up minor 6, up a minor 3rd. And then I add a delay. If I can find it. All right, one. So here's the sound without anything. Here's with one pedal. Here's a combination. So the same note, depending on the combination of effects and the order of the combination, determines the ultimate sound. I'll let you translate that and then I'll play a little. Okay. Donc ça c'est une autre démonstration encore de qui genre effet fonctionner, de qui genre il fait combinaison de plusieurs pédales effets. Il joue une note là sèche, il joue une note là avec une effet, il joue une note là avec deux effets. Il montre nous clairement que son que va gagner à la fin, il dépend de qui genre combinaison en fait.
So this one, the fun things about just having all of the gear and being a composer, but also being an improviser, because I just sometimes let it go and try something brand new every time and see where it goes, and that's the magic of the creative process. Sometimes you just you allow it to take you on a journey that you never would have thought of. So I just want to show you so you can see it up close. I'm going to share my screen so you can actually see what it looks like in if I was recording this or editing it, and the different effects. Qu'on y a, il va montrer nous, il va partager l'écran, il va montrer nous session qui j'en utiliser effet qui paramètres utiliser dans plugins here. So this is my I use Logic, so this is my little audio workstation. Donc, il utilise Logic Pro. So I just opened up a new track and I scroll down to my plugin, added the Eventide plugin Shimmer Verb, which is one of my favorites. Il juste ouvert un nouveau track, il crée un nouveau track et puis il a ajouté un plugin qui est le Shimmer Verb, qui c'est un plugin Eventide. Okay, I'm going off the cuff here. That's what it looks like in what I do. I don't have it set up properly because I just changed my computer, but this is what ultimately. So then I would go in and I can add different plugins to the different tracks. What I have here is an example of a recording session I did last week. J'ai ajouté des sons, c'est comme ça, il était supposé jouer, ajouter plugin ça, mais étant donné que ma peine changer computer, il y a quelques paramètres qui peuvent finir fait dans le computer ça, ça fait non pas vraiment entendre et faire le ajouter plugin ça. Mais ça, c'est en session, ça c'est exemple d'une session que j'ai fait semaine passée. And this is, for example, if people send me a track, which is what I did as a recording, and you could send me tracks from Haiti. And for example, this is. Right, so they just sent me stems from, this was from Argentina, from the last one. And what I did was I improvised over it, and this is the track that I created. Habituellement, je juste voyais stem sur pour moi, et puis moi-même, jouer sur. Ça, c'est une session qui vient de moi depuis Argentine, et que moi-même, je vais ajouter touche pas là-dedans. Si nous voulons tout, nous avons voyé musique pour moi qui sortit Haïti, et puis moi-même, je toujours ajouter pas là-dedans. Voyez stems de préférence.
mute that and play it live. Just to give you a little example. Was it coming through okay? I'm never sure what you're actually hearing. Yes, it was okay. Okay. So Yeah. just to give you a little idea of how different ways that I work in the studio is as a composer and experimenting with all the different effects and combining like in a kitchen. You know, you add some salt, you add some sugar. If you add too much salt, it's very salty. If you add too much sugar, it's very sweet, but it's the same ingredients. Ça, c'est pour donner une idée de qui moi travaille en tant que compositrice et qui j'aime combiner plusieurs bagages. C'est même genre là cuisiner. Si nous mettons trop sel, la salé. Si nous mettons trop sucre, la trop douce. And I am a musician. I am a classically trained viola player, and so I'm not a professional audio engineer or producer. I learned how to use technology to enhance my creative process as a performer, as a musician, as a composer. Moi, c'est une musicienne, mais c'est moi apprendre musique classique, moi apprendre jouer viola classique, mais moi pas un professionnel dans le son, moi pas un professionnel dans la composition, mais m'apprendre à utiliser technologie qui aide à travailler mieux avec composition et avec musique qu'on fait. So I have one more piece to play, unless there's any particular questions about what I'm doing, or should I just play and then we. Il y a un dernier morceau que je vais jouer. Est-ce que avant de jouer le dernier morceau, est-ce que pas quelques questions que nous allons même répondre? Et puis on va jouer le dernier morceau. Ou bien on va juste jouer et puis on va poser des questions après. Donc moi, c'est si nous avons des questions, c'est le moment pour nous poser des questions. Again, that's one of the good things about being an improviser, and you don't have to just be a performer to be an improviser, but the skill of being an improviser is if you're doing something and something strange happens, like the power goes off or you hit the wrong button, you don't get nervous or get angry. You accept it as an opportunity to go in a different direction. So that's what I do. Donc, ça qui est bon là qu'on improvise, c'est que ou pas besoin vraiment un performeur professionnel pour improviser, mais ça qui est bon là improviser ou qu'à virer n'importe qui mauvaise situation qui arrive dans l'avantage de ça. Donc, par exemple, si pendant ma jouer, il y a un courant qui coupe ou bien un problème qui passe, on peut utiliser le problème ça et puis me faire tourner une opportunité côté que on peut changer façon que me jouer virer dans l'autre bagaille. C'est ça qui est improvisé. And that's how this next piece I'm going to play, called Café Mars. It's the original version is for electric viola and electric guitar, and you should really look it up. It's on our recording called Café Mars. The guitar player uses all these electronics, and he uses an ebow, so sometimes he sounds more like a bowed string instrument, and when I kick on some distortion, I sound more like a
So I have a lot of fun. But what happened, we were performing live once and something happened to Randy's rig and it stopped. He happened to hit his tuner pedal and his rig went off. And I've discovered, because I'm a looper, I can do all these loops. It's not the same thing, but it allows me to do my own interpretation of it.
Yes. Aye, merci, Haiti. This has been a pleasure. Thank you so much. And before we do a wrap up, I'd like David to talk a little bit about the new Eventide Latin America entity, our new ambassador for Latin America. Thank you, Martha. Thank you, everybody, for. Oh, that's my microphone. Let me fix this. Sorry. Sometimes happens. Thank you, Lijan, and everybody to be here with Martha. We have had an amazing journey through Latin America, and I would love you to be in touch with us. You can look for us in Facebook. We have a new page. It's called Eventide Latinoamerica in Spanish. Although we want to do content for all of the countries in our continent. So yeah, don't forget to check. We have some sales for this end of the year. We have some giveaways. Well, one of the giveaways is ending today, but the giveaway for next week is gonna be pretty awesome. So thank you again, Lujan. Thank you, David. Thank you, Martha. Donc, ça, je dis, c'est que nous allons toujours continuer suivre Eventide, partie et Amérique latine sur Facebook, il y a une nouvelle page. Et pour fin d'année, ça, il y a une série de spéciales avec sur plugins Eventide. Et il y a même une série de plugins que fait cadeau. Ça fait cadeau à café jeudi, mais si nous suivons pas jour sur Facebook, nous avons une chance de participer dans le prochain ça fait cadeau et puis peut-être nous avons une chance d'acheter un prix spécial que nous pour fin d'année. Et merci tout le monde qui était là, merci chaque monde qui était participé. Même gens toujours été connecté avec nous, suivre page Artiste Institute là sur Facebook et toujours été connecté avec Communauté Haïtienne de notre jour. On a toujours porté atelier ça pour nous. Merci à chacun qui a participé. And thank you, Martha. That was so beautiful. And thank you, David. Thank you, Brian. Thank you, everyone. And have a good day. Yeah, oh yeah, let's take a picture. I think there was a question or two in there. I'm happy to stick around to answer. Ok. Est-ce que avant d'aller, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question avant d'aller? Well, you're welcome to send me a message later too. Ok. Si nous n'avons pas de questions, nous avons toujours envoyé un message pour Martha et la répondre. Ok. There is a question. One question, Martha. Yes. When did you start to play with the effects, with the electronic effects? So when I was in high school, I had been just playing classical, and a friend of mine gave me an album of Jean-Luc Ponty, wonderful French violinist, jazz violinist, and he's working. That's him right there. I keep him there because that's my inspiration. And he for a long time has been working with electronics, and I never heard a string player play with electronics and jazz and improvisation and all other styles together. So that's when I started to explore what could happen when I started working with electronics, and everybody finds their own way of making sound, you know, and this has all become my one instrument. And I add things along the way, but I realized the potential for adding many more dimensions to the music and to the sound. Ok, ça a commencé le matin à l'école et
avant, pas vraiment de comme jouer avec électronique. Il y a un ami qui t'a fait un cadeau mon album Jean-Luc Ponty, qui c'est un violoniste français, un très fameux violoniste français. Et puis, moi-même, j'ai cherché à expérimenter, que vraiment, il y a un musicien qui jouait à instrument accordéon, ou violon, qui jouait avec effets électroniques. C'est là, moi-même, j'ai commencé à expérimenter. Et puis, de là, j'ai créé propre style PAM avec effets électroniques. Yeah, also someone's asking if I play for movies. Yeah, I do. I play for movies. I create soundtracks for movies. I like to play live to movies. So yeah, it's all part of that soundscape. Yeah, that's great. Great, very good to be joining you, and let's do it again at some Sure. point. So thank you again for sharing with us. That was awesome. Thank you again, David. And definitely we'll keep in touch. Merci. Bonjour. De rien. Donc, bonne journée tout le monde et have a good day, everyone. See you soon.